it looked like this. Like, it was a beautiful blue sky, clear day, the sun was out, and we just had the king tides coupled with that wind, and it was enough to give it the power to come over. Every time I post it, they're always super jealous of all my posts until that 1 week comes in winter when everything floods again. The dollars that we've received so far, we're very thankful, but it's like a quarter of what it's going to cost to move the villages of Queets and Tohola up on the hill. So there's still a lot more resources needed. There's a lot more work yet to be done. We've always governed ourselves. To govern ourselves is critical, for Indian people. Our world is changing, and we see that and we know that. So, we're trying to adapt our management style. We have to do that, not just for us, but for our grandkids and their grandkids and 7 generations down the road. If we don't do that, then there won't be no fish here. There won't be no trees here. As we go farther down the road here, we finally just opened up phase 1 of our relocation stages. About 20 years ago, the relocation of our medical facility was the first to move out of the tsunami zone. A project like this is a little bit overwhelming. We were fortunate enough to be able to get our own $10 million into this infrastructure, and we recently received $25 million from the Biden administration. Our housing department will be moving through here next, and the finished product will be 59 residential lots. The climate crisis is primarily a water crisis. I think best reflected or expressed in 2 things. If you look at the sea level rise, it's sweet water melting from the glaciers, from the Antarctic ice shield, Greenland, and it's also a thermal expansion of water. And also the other good example is the different distribution of rainfall that we will have in the future. We are starting to see that. We have longer dry spells. Related to that, we have more fires. So all our environment changes if the rainfall changes, because the rainfall is that moisture in our ecosystems, in the soils, that A, lets our plants grow, but B, also protects us from extreme heat and dryness and those factors. No rain here in the valley, just dealing with the heat, but we've got excessive heat warnings through next Tuesday. And even in the high country, it's going to be well above average. We've got a heat advisory Friday through Sunday. And this is where it gets kind of crazy here. 118 degrees with lows in the 90s. It's going to get hot. There's definitely a higher sense of urgency. We are unfortunately seeing the number of heat-related deaths go the wrong direction every summer. For me, if I could just get that number to stop, that would be a win. And then obviously if we can start decreasing it, then that's really what we want to see. But it's more than what I'm doing. It's more than the planting trees and all of that. We need to find housing. We need to find shelter. We need to meet people where they're at and provide resources to them so that they are not at the high risk of heat-related incident. What we're telling people as we're out here is if you start getting dizzy, if you start feeling faint, it's actually if your heart rate starts to go down and you're just really starting to lose ability to make decisions, you need to get inside. It's about knowing those couple of triggers, letting them know that the libraries and churches act as cooling centers and respite centers for them to get inside and to drink some water, because it gets dangerous really fast. Does anybody need water? Absolutely shocking is a good word for it. We are headed into Arizona heat season, so we know what's coming, and these people are exposed and out in the heat all day long, and it's going to hit 120.
There's unfortunately been a governance gap for heat. Residents know who to go to pick up their trash. They know who to call if there's a fire in their neighborhood. They know who to go if they're having problems with the public infrastructure, the public works. But what if you feel like your neighborhood is too hot? What if you're concerned about the number of people who are getting sick or dying from heat? Who's the problem owner? We're really proud here in the city of Phoenix to have the first publicly funded local government office focused on extreme heat. There's no one here in Phoenix for whom heat isn't some sort of inconvenience. Maybe the seatbelt buckle is too hot. Maybe we pay a little bit more than we'd like on our air conditioning bills, but for some people, heat's an inconvenience. I would absolutely characterize the situation for a portion of the population as an emergency. People are going to the hospital, people are dying, people are calling 911 because of their experience with heat. Unfortunately, we've seen rising public health impacts from heat here in our region. Last summer, we just set another record of heat-associated deaths. 425 people died prematurely because of heat in our county. People experiencing homelessness have approximately a 300 to 400 times higher rate of heat-associated death than the rest of the population. So the best investments we can make to move the needle there are in affordable housing, in shelter. We think that the heat risks in the community are held by a relatively small segment of the population, which is good news, and that it means we can be very focused. I think what we can do is provide guidance, direction, energy, and evaluation to ensure that we remain focused on this really important challenge. I think the water situation, whether it's a function of having too much water in some places or too little water in other places, is absolutely the result of climate change. After World War II, when the advent of air conditioning came into play, we really became a destination for people to relocate and move their businesses and move their lifestyles and come to the desert. The problem then we encountered post-World War II was we still had very healthy agriculture going on locally, and then we had a growing, burgeoning population that really started to move in. And people gradually change their behavior in terms of how they think about water and how they use water. And so we've seen that as a tangible result in that we've seen demand for water in the Phoenix metro area go down about 30% in the last 30 years, and that trend continues to go downward. Phoenix was actually very carefully chosen by ancient Native Americans who first came here and established a really impressive and extensive agricultural civilization. And in fact, what they figured out is that they could divert the flows of the Salt and Verde rivers into an intricate system of canals that we still use to this day. Ancient people understood this. They understood that you live where the water flows to, not necessarily where the water comes from. Our water originates as snowpack high up in the mountains. Living downstream actually affords you more drought resiliency because your watershed. The state of Arizona has been experiencing a very extreme drought over the last approximately 20 years or so. And in fact, we can tell from tree ring analysis that it's likely the worst 20-year drought in about 1,200 years. Scarcity is a challenge, but I think it's a little bit of an easier challenge to overcome than sea level rise, for example. It is much easier to move a relatively small amount of water from where it is now to where it needs to be in the future to meet demands than it is to move entire oceans out of cities. About 60% of the water that's delivered in the city of Phoenix actually comes from the Salt and Verde River system, delivered through canal systems like this one. A little less than 40% of the water delivered in Phoenix comes from the Colorado River, and then a very small amount is groundwater. So Phoenix actually invested about on the order of $500 million so that it could move water supplies from the Salt and Verde River system into parts of Phoenix that today are dependent on the Colorado River. We like our sprawl, right? We are not a particularly dense city. Here there's a lot of land and homes and businesses are very spread out. And what that means is that we have a very large water distribution. It's an expensive one. So that is a challenge for us, especially when we look at scarcity and the potential for dead pool or less Colorado River water availability in the future.
We have a lot of options to react to droughts or to preempt impacts of droughts, but those can only normally be leveraged if we work together across different sectors and across different disciplines, science disciplines, and also across borders. Yes, if a drought is only occurring in one country, it's a country-level problem, but in the end, the droughts that we face are not respecting any borders, and it makes more sense to address these issues in a regional or even a global effort. My hope is that we're able to move our villages up on the hill, ensure that future generations are safe, also ensure that our way of life is maintained. You know, because without that way of life, then what are we? And are we any more Quinault? I know that it's best for my family if I go ahead and move up there. I know it'll make my kids feel better because now it's just a part of their schooling, because their school is in a flood zone too. They have to practice and understand and know about tsunami drills, earthquake drills, all of those things, and that's scary to a little kid. I'm still torn, like it's still a little bit heartbreaking to think about moving out of the lower village, because on these days, like when you forget what winter is like you can open your window and I can hear the eagles in the trees, like I can hear them coming from over there, flying out to the ocean. I'm gonna miss those things. The RTSS malaria vaccine could save tens of thousands of lives each year if rolled out broadly. Because of that, it is one of the most impactful vaccines for children, particularly those in Africa, where in 2021 nearly 500,000 children died from this life-threatening disease. The RTSS malaria vaccine is also the first vaccine recommended by WHO to tackle malaria. It has taken over 35 years of research, development and testing to reach this point. The vaccine was launched in 2019 through a series of pilot introductions in Ghana, Kenya and Malawi, where to date approximately 1.5 million children have been reached with at least one dose. UNICEF is leading the procurement and supply of RTSS and future malaria vaccines. In 2022, we awarded a contract for the first ever supply of the vaccine, securing access to 18 million doses from 2023 through 2025. We work on increasing access to more malaria vaccines as they become available to protect children most at risk. Vaccines work. They save lives. Первый день мы были на платформе по комнатам, кто с детьми расселили. Здесь у нас в комнате уже как детский сад с детьми. Более-менее они немножко привыкли здесь уже просто за 5 дней. Мы иногда домой выходим, сбегать здесь рядом, и начинают стрелять, дети не понимают, что происходит, они спрашивают, почему мы бежим, куда мы бежим, потому что стреляют, почему, потому что война. Я бы хотела вывести детей, но выйти невозможно из укрытия, как можно куда-то доехать. As the snow has fallen and the weather is getting colder day by day, those they have the least are suffering a lot. UNICEF is here to support 400 families with the provision of winter clothes, hygiene kits, blankets, jerry cans, and water buckets. I would like to thank donors that they have provided this warmer clothes to the children of Afghanistan. On behalf of this community, I would like to thank for your solidarity with the people of Afghanistan in this difficult time. My name is Joe English and I'm UNICEF spokesperson here on the ground on the Poland-Ukraine border.
Over the last couple of days I've been here and spoken with many families, mothers, grandmothers with children. Many have journeyed for 20 hours, 30 hours just to get here. They arrive, they're tired, they're cold. It was minus 12 degrees this morning. The kids are exhausted. Many of them are showing signs of trauma. Just yesterday we were at a registration centre where there was one young girl in the play area for kids where they're able to kind of, colour and do pictures and watch cartoons, but she was just sat to one side. Glazed eyes, staring into the middle distance, and these are the kids who we're incredibly worried about because it's clear that they've had traumatic experiences, either directly exposed to the violence in Ukraine, the fighting, bombing. We've seen schools, hospitals bombed, homes bombed, people fleeing in the night, or traumatic experiences along the way. So it's absolutely critical that we're able to identify the most vulnerable children and get them the care and support that they need. Poverty is the critical issue. Families, they said to me, security is not our concern. Livelihood and survival is our concern. How are we going to feed our children? How are we going to feed our family? The families cannot afford not to have support during winter. They didn't cause this crisis. Every day counts. We're running out of time. If we just support these children, they could bounce back again. Their resilience is there. رح أسألك، رح فرجيكي شغلة، طلعي منيح على الشاشة، قولي لي شو شايفة بهاي الصورة. هاي هي أول مفاجأة. تتذكري هاي؟ هاي كان صورة مخيم الزعتري. عايشين بخيمة من زمان. والخيمة ما كنا نحبها لأنه كان يجي عاصفات تطير الخيمة ونرجع الركبة نتعب عليها، نرجع نظبطها تخرب ترجع نظبطها. بالمخيم كان عندي 3 أمنيات. جيت على كندا وإنه صار عندي تخي وطرف. أول كنت بتخجلي من موضوع رجلك، ما بتحبي تحكي مع حدا. احكي لي على هلأ شو اللي تغير؟ وقت الأطفال فهموا قصتي وعرفوني وصرت قوى بكتير، يعني ما أخجل ولا إشي. أتمنى إنه تصير أمان في سوريا، ترجع سوريا مثل ما كانت زمان، ويرجع المدارس ويرجع الأطفال وقت يكونوا المعاقيات يرجع يعني هاي شو اسمه شو يزبطوا لهم كمان نفس هيك، يعني يساعدوهم يونسف ويرجعوا هيك وبس. In Zaatari refugee camp, nearly 100 new people arrive every day. But some people want to leave, and this is very difficult. He would like to fly away and be free. I'm in the same situation for him because I think I am in a cage in this camp. I don't have a chance or a space for me to fly and just spread my wings. One day I'm going to fly out from this camp. And I did. I flied out of that camp. And I went from there all the way to here. So here I am basically on a bicycle after 3 years. And this is the warmest degree I've ever had since I came to Canada. I have been in Canada for 52 days, which is the same age for my little sister. So I'm counting just one number for 2 of the most significant things in my life. Even like, I got the freedom I want, I got the chances I want. I paid a lot for this. I'm not gonna be able to see my family until the rest of my life. Till the rest of my life, literally. I miss you so much. so much. Something to
remind me with hope and to keep me optimistic all the time is my family. For me, like spreading hope, especially for these kids back in Zatari camp. My story is just an evidence for you that the hope is, still exists and you will get the chance to be whatever you want to be. My dream is be an astronomy and astronaut too. And I will study very hard to make it happen. ليش اخترت هندسة الطاقة المتجددة؟ لأن ما بتعرفوا عني بحب علم الفضاء، فحاولت أدور بقدر المستطاع على أي مجال بيوصلني لعلم الفضاء وإني أشتغل بالمستقبل مع وكالة فضاء. مرحبا تيتا. هذا بيت التيتا. فبطلع على السطح مطرح ما واقفة التيتا هناك وبطلع على النجوم، عن جد بيكون منظر كثير حلو. أكثر إشي بفتقده أني كنت بسوريا هو يعني أكثر إشي غير إنه بيت ستي وبيت خالتي كان هو خالي. بحبه كثير كثير كثير. ما شفتوش من 10 سنين بسبب الحرب يعني. إن شاء الله بشي يوم برجع بشوفه وبشوف إنه أنا كيف صرت. ما بعرف إذا حيعرفني بس أتوقع رح يعرفني عشان هو بيحبني كثير. على النت اسمع خد الدروس من جيب ممكن تجيبهم بس في المكتب بس Um dia eu faria 7 canais aqui, Costa, Dasta, favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. Estrela Bet, jogou, ganhou. تقریبا دو ساعت طول میکشه که ما به اونجا برسیم. من برای چیزی که خوشحال میسازه و تشویق پدر مادر مثلا و استادای مثلا اینجا سیمپی ما هسته که در اینجا درس میخوانیم ساعت 8:30 طول میکشه تا ساعت 12:30. Alô, seus Ballon d'Or! Como é que vocês estão, hein? Dia 30 de outubro de 2023, finalmente conheceremos o Bola de Ouro da France Football desta última temporada, não só masculino, mas também feminino. E não somente isso, outros prêmios aqui, né? Teremos premiações que não acabam mais. E aí a galera tá entrando aqui. Já vou dar uma boa noite para os nossos queridos participantes desta live, mas deve estar se perguntando, cadê o prêmio? Vão ficar esses 4 aí sem fazer nada, não vai passar as imagens e tal? Calma, isso aqui é uma segunda tela para vocês, porque na TNT e na HBO Max a gente já está ao vivo com Tainá Espinosa, Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, seu Marcelito Beckler, lá em Paris, Dona Clara Albuquerque, um timaço fazendo toda a transmissão do evento. Ao vivaço agora na TNT e na HBO Max. E aí os caras se perguntam, por que então ficar aqui com vocês 4? Porque aqui a gente vai fazer de outro jeito. Um pouquinho mais carisma, um pouquinho mais solto, sem estar tanto na gala, na estica, né? Eu até pensei em colocar uma gravata, senhoras e senhores, mas acho que não seria necessário. Boa noite para vocês que estão aqui comigo. Vamos começar esse boa noite com ela, que não é do melhor futebol do mundo, mas quando chega, agrega muito. E hoje é Ballon d'Or, hoje é outra coisa. Muito obrigado pela presença, Giovanna Kiel. Boa tarde, é um prazer estar com vocês nessa, para a gente debater bastante dessas escolhas da Bola de Ouro, porque essas premiações são muito subjetivas e aí é natural que a gente vá discordando de algumas escolhas. E eu estou bastante curiosa para saber se eles vão manter mesmo o critério, porque ao que me parece, o
A gente já vai falar mais dos prêmios em si, mas é óbvio que é uma premiação que envolve muitos critérios, né? Inclusive, eles têm esses critérios selecionados. Vou dar boa noite agora para a nossa querida Tati Mantovani. Não vai ter ninguém do Real Madrid, talvez, que vença essa bola de ouro, mas talvez alguém do Real Madrid vai vencer o prêmio sub-21. Dona Tati, boa noite. Olá, gente, boa noite. Não, ó, vou te dizer pra vocês que eu acho que 3 dos 6 prêmios vão ficar com pessoas que atuam no futebol espanhol, hein? E pra mim, um é certo, 2 quase certo, e o terceiro eu acho que vem também, a turquesada. Então, no caso das 6 premiações, 3 eu acho que vão aqui pra Espanha. Mas depois a gente comenta qual ideia delas são, se quiser. Como é que se fala panelinha em espanhol? Olha, uma olha. Seria uma olha isso? Não sei como é que fala panelinha. Aí eu pensei assim, cara, vai estar todo mundo bem vestido, as meninas elegantes e tal. Eu, coloquei uma camiseta que eu uso para sair aqui e tal. E vem o Frederico de pijama, já preparado. Você sai com essa camiseta? Eu saio. Não, você pisar fora de casa com essa camiseta é brincadeira, né? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se o Haaland ele consegue, o que parece improvável, né? Que é tirar essa bola de ouro do Messi. Não tenho grandes esperanças. A gente vai debater muito isso aqui. Também a questão do goleiro, né? A Giovana já colocou uma pimentinha na discussão. E se a gente for olhar para a Copa do Mundo, a gente tem também que entender qual a posição do Kylian Mbappé dentro do top 10 da bola de ouro, né? Por exemplo. Enfim, tem várias repercussões aí. Eu sinto, e não discordo completamente, que é uma premiação, uma para o Messi e outra com outro critério. Não é a Copa que vale tanto, é a história do Messi na Copa. É isso que eu sinto. E daqui a pouco a gente se estende, se debruça nesse debate. Eu não sei muito bem se isso aqui vai funcionar como o melhor futebol do mundo, mas eu peço superchats da galera pra gente poder ler aqui e participar. Hoje não é João Vereza que tá com a gente, é o nosso querido Pseudo, um abraço pra ele, vai comandar, e eu já tô anunciando que qualquer coisa que der errado vai na conta dele. Esse é o ônus do bônus, se é que tem algum bônus, mas enfim, tá aí o homem que vai separar os nossos superchats e também eu peço o like da galera, né? Eu fiquei assustado quando ele falou assim, tem 40 mil pessoas esperando. Eu não tava esperando isso. Vocês estavam esperando isso? A galera tá... É que assim, ó, Arthur, tu não tá ligado. Esse começo, o pessoal tá vendo como é que a galera tá chegando trajada, entendeu? Como é que tá sendo a entrada da galera lá. Então, é um momento de muita expectativa. E a galera já tá ligada ali, ó. Eu tô dando aqui na segunda tela aqui, como vocês têm que fazer aí. Tem na TNT aí, HBO Max e tal, que lá na outra... E eu vou... Capaz que eles passem aqui, eu faço um comentário, Arthur, porque eu tô de olho já nas vestimentas, entendeu? A galera quer ver. Porque depois vira tendência. O terno por exemplo, o terno do Messi. Tá todo mundo esperando pra ver como é que vai ser o terno do Messi. Entendeu? A gente já viu o terno do Luva de Pedreiro. O do Luva já apareceu. Agora, pra quem tá acompanhando de verdade, ó, vou falar pra vocês que chegou a comitiva do Barcelona, mas eles lotaram, assim, ó, tá todo mundo, tipo, na parede ali, estão batendo, chegou a comitiva do Barcelona. E na comitiva do Barcelona, o Arthur Quesada, tá a favoritaça, super ultra favorita pra melhor jogadora do mundo. Zero discussão nesse prêmio. E ela está numa elegância que, olha, eu vou contar pra vocês. Olha, ó, o Luva de Pedreiro já chegou chegando. O Marcelo vai ser fez um tendência vídeo. Isso aí, hein? O Beckler fez um vídeo do Luva de Pedreiro, que assim... Né? Tá muito bonito, tá muito elegante. Ele e o Speed, né, ali naquela foto. Enfim, mas o Luva não vai ganhar nenhum prêmio. Acho eu. Daqui a pouco inventa um prêmio aí pro melhor Luva de Pedreiro do mundo. Prêmio receba. Eu queria só deixar claro para a galera que está chegando aqui, perguntando, como é que é feita a eleição da Bola de Ouro, né? Vamos, já que a gente tem uma live que vai durar bastante tempo, vamos começar explicando isso.
as regras, né? Que parece que nesse 2023 volta a ser analisada a temporada, né? Pela France Football. Então, o recorte, para quem não está entendendo se vale isso, vale aquilo, é a temporada 2022-2023, incluindo, inclusive, Copa do Mundo, né? Então, por isso que o Messi salta como o grande favorito para vencer e briga ali com o Haaland, o segundo principal favorito, por conta do triplete, né? Da conquista da Liga dos Campeões e pelos quantos? 787 gols que ele marcou, Fred, nessa temporada? Foi mais ou menos isso? Foram 52 gols, né? Marcados pelo Haaland na temporada. Enfim, tríplice coroa, 52 gols, responsável por 1/3, mais ou menos, dos gols do Manchester City na temporada passada. Pouca coisa. Muito pouca coisa. Ó, são 30 finalistas, a gente já sabia dessa lista. Ela, ao longo dessa tarde, aqui na Europa, amanhã, com o início da manhã, final da manhã no Brasil, começou a ser revelada, né, os nomes desses 30, não é tudo de uma vez. Então a gente já tem isso, daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês. Segura aí, Pseudo, que eu vou chamar. E são 180 membros jornalistas, um de cada país federado aí, que fazem a votação. No Brasil, eu estava lendo que é o Kleber Machado. Estava lendo uma informação hoje que o Kleber Machado... Já há algum tempo, Uhum. Já há algum tempo, não sabia disso. É. Me surpreendeu, né? Porque, enfim, é jornalista, obviamente, mas é narrador, né? A gente não associa tanto o Kleber nessa função. E a princípio não trabalha diretamente com o futebol europeu, né? Então... Gente, posso fazer uma observação? Que eu tô olhando aqui na segunda tela, eu imagino que vocês estejam olhando também. Que é o terno do Vinícius Júnior. Mas eu gostei mais do terno do Bellingham, hein? São estilos diferentes, né? Eu gostei mais do brinco da Clara, hein? E do estilo que está Clara Albuquerque. Temos fotos para mostrar aqui pro pessoal. Vai separando, Pseudo, tudo isso. Ô, Pseudo, vai separando aí pra galera. Mas a galera tá com... Eu tenho certeza, Arthur, que eles estão ouvindo a gente falar aqui análise de terno. E eles estão acompanhando lá na TNT também, na HBO Max, que lá dá pra ver, né? Dá pra ver Bruno Formiga não fez nem a barba. Tá bagunçado. Daí complica. Enfim, porque a Clara tá numa elegância, um brinco assim, uma camisa chique, um blazer maravilhoso. Tainá também, e o Beckler, o que ele deve ter malhado o bíceps hoje de manhã. Nossa, assim, ó, ele deve estar preparado. Nossa, a possibilidade de falarmos com o Messi depois. Imagina, o Beckler deve ou com o Haaland, ou com todos que passarem no tapete vermelho. Então, óbvio que vale a pena vocês estarem aqui conectados com a gente, mas também vale a pena estarem na TNT e na HBO Max. Eu vou ficar repetindo isso a live toda. Não, eu vou avisando aqui os ternos que vão chegando lá e os vestidos que estão chegando pra galera ficar ligada. Fica de olho. Só para terminar aqui, são 180 membros que votam, jornalistas, e aí tem 3 critérios que os caras falam mais. Entra naquilo que a gente falou e que o Fred falou também. O desempenho individual e coletivo durante o ano, levando em conta as conquistas, ponto 1. A classe do jogador, baseado em fair play e talento, ponto 2. E a carreira do atleta. Ou seja, não é só, talvez, o que entra na conta para o favoritismo do Messi, como vocês disseram bem, a Copa do Mundo, mas ser a Copa do Mundo do Lionel Messi, que é o que faltava para ele de grandioso na carreira. São critérios justos, né? Talvez balizadores diferentes para cada opinião, e aí entra muito a questão de números e títulos, qual é maior e qual é menor, mas acho que são critérios ok, né? E tem uma ordem cronológica legal também da premiação. Essa premiação é de 1956, né? Que ela começa a ser concedida. Primeiro abre a votação masculina, né? Primeiro abre para em 95, portanto antes era só para jogadores europeus, em 95 abre para não europeus, e aí o EA ele ganha a bola de ouro, né? Primeiro não europeu, no primeiro ano expandido, e só em 2007 a gente teve a expansão para outros continentes, né? Para outras ligas, e não só para outras nacionalidades.
A gente nunca teve um jogador atuando fora da Europa terminando no top 3. O Neymar pelo Santos ficou, se eu não me engano, em quinto em 2013. Acho que é a mais alta posição de um jogador fora das ligas europeias. Então hoje o Messi, ele vai quebrar isso, né? Porque no top 3 certamente ele está e pelo Inter Miami, apesar da temporada ser no PSG, ele leva o prêmio como jogador